अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Welcome all to this online Sahavas program organized by Avatar Meher Baba Hyderabad Center. అవతార్ మెహర్ బాబా హైదరాబాద్ కేంద్రం వారు నిర్వహిస్తున్న నేటి ఆన్లైన్ సహవాస్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు కార్యక్రమంలో 6 నుండి 6 గంటల 30 నిమిషాల వరకు భజన్స్ ఉంటాయి. 6 గంటల 30 నిమిషాలకు బాబా యొక్క తొలితరం శిష్యుల్లో ఒకరైన గుస్తాజీ హన్సోతియా ఈరోజు అనగా 30 అక్టోబర్ 1957 బాబాలో ఐక్యమయ్యారు. ఆయనకి బాబా పట్ల ఉన్న ప్రేమను గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం రూపొందించబడింది. 7 గంటల 15 నిమిషాలకు బాబాస్ ఫిల్మ్, 7 గంటల 45 నిమిషాల నుండి నామ్, ధున్, సైలెన్స్, ప్రేయర్స్ మరియు ఆరతితో ఈరోజు కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. ఇన్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్ we have Bhajans from 6 to 6:30 and at 6:30 we have a special program remembering Baba's earliest disciples, Gustadji Hansotia, who reunited with beloved Baba on 30th October 1957. At 7:15, Baba's film show, and from 7:45 onwards, the program concludes with Naam, Dhun, silence, prayers and Arti. Now, we will commence our program with the prayer song Namo Meher Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। नमो हे परब्रह्म नमो मेहर बाबा अवतार नमो मेहर बाबा अवतार नमो
मुझे
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की श्री मेहर पुरुषोत्तम चिद्विलास भुवन मोहन लावण्य पूर्ण तेजा भावनातीत विशेष भव विनाशा भक्त हृदयाब्ज शुभ प्रसंगा నిన్ను ఏమని కీర్తింతునో కన్నదండి నిన్ను ఏమని కీర్తింతునో కన్నదండి జన్మ
పంచెను సద్గురు సార్వభౌమ मिहिर परमेश्वर नाम जगदीश्वरा ओ मिहिर परमेश्वर नाम जगदीश्वरा ओ मिहिर परमेश्वरा नाम जगदीश्वरा
अवतार मेहरबानी अवतार मेहरबानी जय। थकला माझा जीव धावला थकला माझा जीव धावला तुझी करी वाला तुझी कैवाड़ा तुझी कैवाड़ा तुझी कैवाड़ा नकोत मजरा मारा तब नकोत मजरा मान मरातब नको फुकाची शान प्रभु देव सदैव नमान देव सदैव नमान देव सदैव नकोत मजरा माया नकोत मजरा मान मरातब नको फुकाची शान देव सदैव नमान देव सदैव लौकिक कीर्ति आणि प्रभावा जास लौकिक कीर्ति आणि प्रभावा जास साठी साठी तव चरणाची
समोही नित्य रमावे बाल समोही नित्य रमावे भक्ति राग मणि के पावे बाल समोही नित्य रमावे भक्ति राग मणि के पावे बालमुखी तव नाम एक नाम बालमुखी तव नाम एक नाम हरि जावे एक सदैव एक सदैव अहं कर्णाचा स्पर्श नको मदन अहं कर्णाचा स्पर्श नको मदन देव सदैव सेवा भावी जीवन वावी सेवा भावी जीवन भावी अब प्रेमा से सेवा भावी जीवन भावी अब प्रेमा से सेवे मनुनी मिले श्रेष्ठता सेवे मनुनी मिले श्रेष्ठता मल मोरता देव सदैव देव सदैव देव सदैव नकुंद मंगला मानवरा कवि नकुंद मंगला मानवरा नकुंद काशी देव सदैव देव सदैव अवतार मेरे बाबा की जय अवतार मेरे बाबा की जय जय Jai Baba. Now moving on to the next segment of our program, remembering the anecdotes of Gustadji's life. So, కార్యక్రమంలో తదుపరి అంశం బాబా తొలితరం శిష్యుడు అయినటువంటి గుస్తాజీ యొక్క ప్రేమను సేవను సంస్మరించుకుంటూ ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం రూపొందించబడింది. ఓవర్ టు యు రామకృష్ణయ్య గారు.
जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय. Today we are remembering the oldest Mandali member and disciple of Avatar Meher Baba, Gustadji, who breathed his last on 30th October 1957 in Hyderabad. So, ఈ రోజు మనం బాబా మండలిలో చాలా సీనియర్ అంటే వృద్ధుడు అయినటువంటి గుస్తాజీ, చాలా పురాతనమైనటువంటి అంటే మొట్టమొదటి శిష్యుల్లో అతను. ఆయన ఈరోజు అంటే 30 అక్టోబర్ 1957 రోజు తన శరీరాన్ని వదిలేసి గమ్యమైన జీవన గమ్యమైన భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాడు ఆయన. అది ఆ విషయము ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో బాబా ఆయన్ని ఎలా తలుచుకున్నారో చూద్దాం. 28 అక్టోబరు గుస్తాజీ కొంచెం అనారోగ్యంగా ఉన్నారు అని చెప్తే ఆది సీనియర్ హోషంగ్ భరూచాని అహ్మద్నగర్లో ఉన్నాడు ఆయనప్పుడు. ఆయన్ని తీసుకొని వెళ్ళి గుస్తాజీని పరీక్ష చేయిస్తే Gustadji's heart was weak due to his age. The doctor said his liver was enlarged and he had a slight pneumonic patch. అది డాక్టర్ గారు చూసి అది చెప్పారనమాట. హార్ట్ కొంచెం చాలా బలహీనంగా ఉంది, హృదయం, గుండె. తర్వాత అతని లీవర్ కూడా పెరిగిపోయిందట. తర్వాత న్యూమోనిక్ ప్యాచ్ అది కూడా కనబడింది అని. అది మళ్ళీ హోషంగ్ భరూచాన్ 30వ తేదీ ఉదయం కూడా మెహరాబాద్కు తీసుకెళ్లి గుస్తాజీని పరీక్షించారు. అప్పుడు ఆయన గుస్తాజీ వారికి చెప్పారు, ఎవరికి, ఆదికేవును హోషంగ్ భరూచా డాక్టర్ గారికి ఇలా చెప్పారట. ఎవరు? మన గుస్తాజీ. టెల్ బాబా దట్ ఐ ఆమ్ అబౌట్ టు పాస్ అవే. ఆయనకు తెలిసిపోయింది. ఆయన చెప్పారట, బాబాకు చెప్పండి ఇక నేను వెళ్ళిపోతున్నాను శరీరాన్ని వదిలేసి. He died 5 hours later. ఆయన ఆ మాటలు చెప్పిన తర్వాత 5 గంటల తర్వాత అతను చనిపోయాడు. దాన్ని ఈరిచ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బాబా ఆఫ్ గుస్తాజీస్ పాసింగ్. బాబా అక్కడ లేరు. బాబాకు ఈరిచ్ తెలియజేశారు. When Baba heard the news, tears came into his eyes. For 3 minutes he could not say anything. 3 నిమిషాల వరకు బాబా ఏం మాట్లాడకుండా అలాగే నిశ్చేష్టుడై ఉన్నారనమాట. ఆయన కళ్ళలోంచి అశ్రువులు ప్రవహించాయి. అది ఈరిచ్ చూశారు. సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చూశారు. దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ రేర్ టైమ్స్ బాబా వాజ్ ఎవర్ అబ్జర్వ్డ్ టు వీప్ వెన్ హీ హర్డ్ దట్ సమ్వన్ హ్యాడ్ డైడ్. ఆయన అన్నగారైనా, దగ్గర వాళ్ళైనా, దూరం వాళ్ళైనా, ఎవరైనా ఎవరి మరణ వార్త విన్నప్పుడు ఎప్పుడూ బాబా ఇలా స్పందించలేదట. ఆ రోజు 30th అక్టోబర్ 1957 రోజు గుస్తాజీ మరణ వార్త విన్న తర్వాత బాబా కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకోవటము, 3 నిమిషాలు అలాగే మౌనంగా ఉండిపోవటం, ఏమీ చెప్పకుండా. దిస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ ఎ ఫిట్టింగ్ ట్రిబ్యూట్ టు గుస్తాజీ అండ్ ఎ టెస్టమెంట్ టు హౌ డియర్లీ బాబా లవ్డ్ హిమ్. ఇది బాబాకు గుస్తాజీ పైన ఎంత ప్రేమ ఉండింది అనే దానికి అదే నిదర్శనం. బాబా యొక్క స్పందన ఆ వార్త వినగానే ఎలా ఉండిందో, దట్ వాజ్ టెస్టమెంట్ అంటున్నారు బాబుజీ. భావ్ రికాల్డ్ ది అట్మాస్ఫియర్ వాజ్ వెరీ క్వైట్ అండ్ కామ్. అప్పుడు ఎప్పుడైతే బాబా స్పందన అలా ఉండిందో అక్కడ ఉన్న వాతావరణం అంతా కూడా చాలా ప్రశాంతంగా నిశ్శబ్దంగా అయిపోయిందనమాట. వి ఆర్ స్టాండింగ్ లైక్ స్టాచ్యూస్. బాబు కూడా అక్కడ ఉన్నారు, అందుకని ఆయన అంటాడు, వి ఆర్ స్టాండింగ్ లైక్ స్టాచ్యూస్. బాబా స్పందన చూసి మేము బొమ్మల్లాగా నిలబడిపోయాము అన్నారు. అప్పుడు బాబా 3 నిమిషాల తర్వాత బాబా ఈ రకంగా చెప్పారు తన ప్రియమైన గుస్తాజీ గురించి. Suddenly Baba revealed, my old dear friend and silent companion Gustadji, whilst dropping his body, realized me as I really am. అప్పుడు బాబా ఈ మాటలు చెప్పారు, మై ఓల్డ్ డియర్ ఫ్రెండ్, నా చాలా
పురాతనమైనటువంటి ఆత్మీయుడైనటువంటి స్నేహితుడు, సైలెంట్ కంపేనియన్, మౌనంగా నన్ను అనుసరించిన వాడు, నా సహచరుడు గుస్తాజీ, ఆయన శరీరాన్ని వదిలేసేటప్పుడు రియలైజ్డ్ మీ యాజ్ ఐ రియల్లీ యామ్, నా యొక్క నిజమైన స్వరూపాన్ని చూసి నాలో ఐక్యం అయ్యాడు అని బాబా స్వయంగా చెప్పాడు. ఇది ఎవరికి చెప్పని మాట అని బాబుజీ అంటున్నారు. దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ బాబా ఇంప్లైడ్ సమ్వన్ హ్యాడ్ రియలైజ్డ్ హిమ్. అంటే రియలైజ్డ్ అంటే ఆయననే తన యొక్క మన లోపలి ఉండే అటువంటి ఆ స్వాత్మగా ఆయన్ను పొందటం, అంటే భగవదైక్యం పొంది నేను భగవంతుణ్ణి అటువంటి అనుభవాన్ని పొందటం అన్నమాట. అది ఇది ఎవరికి ఎప్పుడు ఎవరి మరణ వార్తలో కూడా బాబా ఈ పదాన్ని వాడలేదట. రియలైజ్డ్ మీ యాజ్ ఐ రియల్లీ యామ్ అన్నాడు బాబా. సో అప్పుడు ఎప్పుడు బాబా యూజువల్లీ బాబా వుడ్ స్టేట్ దట్ ది పర్సన్ హూ హ్యాడ్ డైడ్ హ్యాడ్ కమ్ టు హిమ్. చనిపోయిన వాళ్ళు హీ హాస్ కమ్ టు మీ అని అనేవారట. కానీ మీనింగ్ దే హ్యాడ్ అటైన్డ్ ముక్తి, లిబరేషన్. ఇక్కడ లిబరేషన్ వేరు, రియలైజేషన్ వేరు. లిబరేషన్ అంటే మామూలు సాధారణమైన ముక్తి, అంటే ఇక మళ్ళీ పునర్జన్మలు ఉండనటువంటి స్థితి అన్నమాట. ఆర్ వుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు హిమ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ లైఫ్ ఆర్ బి బార్న్ ఇన్ ఏ బాబా ఫ్యామిలీ. కమ్ టు మీ అనే దానికి అర్థం ఒకటేమో ముక్తి, రెండవదేమో బాబా కుటుంబంలో పుట్టి మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన దర్శనం చేసుకోవటం కానీ ఆయన కలవటం కానీ జరగటం. అది అలాంటి అర్థంలో he has come to me అని బాబా చెప్తూ ఉండేవారట. ఆఫ్టర్ రెమినైసింగ్ అబౌట్ గుస్తాజీ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్, బాబా మోషన్డ్ టు ది మండలి టు లీవ్ ద రూమ్ అండ్ he wiped his eyes with a handkerchief. అప్పుడు అందరినీ, ఆ రూమ్ లో ఉండే వాళ్ళందరినీ బయటికి వెళ్ళమని చెప్పి అప్పుడు బాబా కళ్ళ నీళ్లు తుడుచుకున్నారట. మోషన్డ్ టు ది మండలి టు లీవ్ ది రూమ్ అండ్ వైప్డ్ హిజ్ ఐస్ విత్ ఎ హ్యాండ్కర్చీఫ్. అట్లా according to Baba's wish, on 30th, Gustadji's body was taken by Adi Senior to Lower Hyderabad, where Padri bathed it and kept it in the interview cabin. Kaikobad, who had accompanied Adi from Meherazad, was instructed by Baba to stay at Meherabad and pray until the body was buried the following day, 12 feet from Ali Shah's humble tomb near the Dhuni. Akkada Gustadji's body was kept in Lower Meherabad, where samadhis of all mandali members are there, male mandali members near Dhuni. So Baba instructed Kaikobad to stay there and pray till his body was interred. So his body, the funeral was held at 3 p.m. on 31st October and was attended by Meherji, Sadashiv, Meherwan, Dadi and others from Pune and Ahmednagar. So atla Gustadji యొక్క అంత్యక్రియలు ఆయన ఖననం 31 అక్టోబర్ రోజు 57లో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జరిగింది. At 67, Gustadji was the oldest of the Mandali and he kept silence until his last breath. ఆయన బాబా ఆదేశానుసారము మౌనం వహించారట. మౌనం వహించడం ఎప్పటి నుంచి అంటే 1927లో ఒకరోజు అతనికి బువా సాహబ్కి కొంచెం మాట ఆర్గ్యుమెంట్ పెరిగిందట. దేర్ వాజ్ ఎ డిస్కషన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిట్వీన్ హిమ్సెల్ఫ్, గుస్తాజీ అండ్ బువా సాహెబ్. సో Gustadji thereafter went on abusing Bua Sahib for 2.5 hours. 2.5 గంటల సేపు ఆగకుండా ఆయనను తిట్టాడట గుస్తాజీ. సో అంత ఒరేషియస్ గా, అంత ఆగకుండా బాగా మాట్లాడేవాడట, బాగా మాటకారి అన్నమాట. అందుకని బాబా ఆ రోజు అన్నట్టు, సో టుడే విల్ యూ ఒబే మీ, ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ విల్ బి సైలెంట్ అన్నట్టు బాబా. అప్పటి నుంచి సైలెంట్ గా ఉన్నారు. 57, అది 27లో బాబా ఆదేశానుసారం ఆయన సైలెన్స్ ప్రారంభం చేసి 30 ఏళ్ళు
సైలెంట్ గానే ఉంటూ బాబాను అనుసరించాడు. అన్ని చోట్లకి వెళ్ళారు, బాబాతో ఉన్నారు, న్యూ లైఫ్ లో ఉన్నారు, అంతకుముందు ఉన్నారు. అంటే ఆయన అంటే బాబాకు అంత ఇష్టంగా ఉండేది. అందుకని ఎప్పుడైతే ఆయన 31st రోజు ఆయన శరీరాన్ని అక్కడ మెహరాబాద్ లో ఖననం చేశారో, చేసిన తర్వాత బాబా స్వయంగా 4th November 1957 ఆయన పూనాకు వచ్చి, పూనా నుంచి మెహరాబాద్ వచ్చి, మెహరాబాద్ లో 4th on the morning of the 4th with some of the mandali traveling in Adi's car, Baba was driven to Mehrabad in Sarosh's car with several others. మిగిలిన వాళ్ళందరితో పాటుగా బాబాను ఆది సరోష్ కార్ లో తీసుకొచ్చారు మెహరాబాద్ కి. బాబా వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ హిజ్ వీల్ చైర్ నియర్ గుస్తాజీస్ గ్రేవ్. బాబా మరి 56 యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఇంకా అప్పటికి సరిగ్గా నడవటం లేదు కనుక వీల్ చైర్ లో బాబాను కూర్చోబెట్టి గుస్తాజీ గ్రేవ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. హీ టోల్డ్ కైకోబాద్, ఆల్దో గుస్తాజీ హ్యాస్ రియలైజ్డ్ మీ యాజ్ ఐ రియల్లీ యామ్, స్టిల్ ప్రే దట్ హీ మే బికమ్ వన్ విత్ గాడ్. బాబాకు తెలుసు, ఆయన సర్వజ్ఞుడు. గుస్తాజీ బాబాలో ఏకమైపోయాడు, జీవిత గమ్యమైన భగవద్ ఐక్యాన్ని పొందాడు. అయినా కూడా బాబా ఆయన్ను కైకోబాద్కి చెప్పారట, నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి భగవంతునికి, ఏమని? హీ మే బికమ్ వన్ విత్ గాడ్, ఆయన భగవంతుడిలో ఒకటైపోవాలి అని ప్రార్థన చెయ్యమన్నారట. ఎట్ కైకోబాద్, యాజ్ కైకోబాద్ బిగాన్ టు ప్రే, సమ్ విలేజ్ ఉమెన్ గ్యాదర్డ్ ఆన్ ది రోడ్ అండ్ బిగాన్ స్టేరింగ్ ఎట్ దెమ్. ఇది మరి అక్కడ రోడ్ పక్కనే కదా, అందుకని ఆ రోడ్లో వెళ్ళి ఆడవాళ్ళందరూ అక్కడ నిలబడి ఈ బాబా ఆ ప్రేయర్ చేయిస్తూ అక్కడ ఉండటం అది చూసి నిలబడి వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారట వీళ్ళ వైపు. దిస్ ప్రజెన్స్ డిస్టర్బ్డ్ బాబాస్ మూడ్, బాబా మూడ్ చెడిపోయిందట దాంతోని. అండ్ హీ హ్యాడ్ ద ప్రేయర్స్ స్టాప్డ్, వెంటనే ఆ ప్రేయర్స్ ను స్టాప్ చేయించారట. చేయించి ది మండలి పుష్డ్ హిమ్ ఇన్ హిజ్ వీల్ చైర్ టు ది జోప్డీ, ఆ పక్కనే ఉన్న జోప్డీలోకి వీల్ చైర్ లో బాబాను తీసుకెళ్లారు. వెన్ ద ఉమెన్ ఆన్ ది రోడ్ వాక్డ్ అవే, ఎప్పుడైతే బాబా లోపలికి వెళ్ళిపోయారో అక్కడ నిలబడి చూస్తున్న ఆడవాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. బాబా అగైన్ వెంట్ టు గుస్తాజీస్ గ్రేవ్ అండ్ స్కాటర్డ్ ఫ్లవర్స్ ఓవర్ ఇట్. అప్పుడు గుస్తాజీ సమాధి దగ్గరికి, గ్రేవ్ దగ్గరికి బాబా మళ్ళీ వెళ్ళి కొన్ని పువ్వులు దాని మీద స్కాటర్ చేసి, ది మండలి జాయిన్డ్ ఇన్ బాబా, జాయిన్డ్ ఇన్ అంటే బాబాతో పాటుగా మండలి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా శ్రద్ధాంజలి ఘటించి పువ్వులు వేశారు. బాబా ఆల్సో ప్లేస్డ్ ఫ్లవర్స్ ఆన్ ది టూంబ్ ఆఫ్ అలీషా, అట్లాగే ఆ పక్కనే ఉన్న అలీషా టూంబ్ పైన కూడా బాబా పువ్వులు వేశారు. అలా బాబాకు సన్నిహితుడైనటువంటి గుస్తాజీ బాబాతోనే ఉండి ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాడు. మొదలు సాయిబాబా దగ్గర ఉన్నారు, తర్వాత ఉపాశ్రీ మహారాజ్ దగ్గర, తర్వాత బాబా ఆదేశానుసారము బాబాజాను కూడా సేవలు చేసి బాబా దగ్గరికి వచ్చారు. ఆయనకు ఉపాశ్రీ మహారాజ్ చెప్పాడు, అందరికీ చెప్తూ గుస్తాజీకి ప్రత్యేకంగా, నేను నాకున్నదంతా మెహర్వాన్కి ఇచ్చేశాను, ఇక నువ్వు వెళ్ళి ఆయన్నే అంటి పెట్టుకొని ఆయన దగ్గరే ఉండు అని 1921లో. అలా గుస్తాజీ బాబా దగ్గరికి వచ్చి బాబా దగ్గరే ఉండిపోయారు. 1918లో సాయిబాబా పరమపదించిన తర్వాత ఉపాసని మాదా దగ్గరికి వచ్చారు, అక్కడే బాబాను చూశారు, బాబాతోనే ఉండి 30 ఏళ్ళు బాబా ఆదేశానుసారం మౌనం వహించి ఈ రోజున 30 అక్టోబర్ 1957 రోజున ఆయన బాబాలో ఐక్యం అయిపోయారు. అది బాబా స్వయంగా చెప్పినటువంటి మాట. ఈ రోజు ఆయన్ను స్మరించుకుందాం. ఇప్పుడు మనకు ఈరిచ్ మాటల్లో గుస్తాజీ గురించి చెప్పింది విందాం, దాన్ని మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పుకుందాం. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై బాబా. You all have heard of Gustadji, who was with Baba for many years, and Baba gave him silence, and he died in silence.
In the big, Gustadji had some brothers too, older than him, some younger. So once I asked Gustadji as to how he came in contact with the perfect masters of the age and with Meher Baba. So that which I can now recollect, I will reproduce. He told me that in the beginning, of course, he was employed by the excise department during the time when the British ruled over India. There were distilleries, you see, distilled hard liquor and all that, and they used to store, you see, the distilleries had to store all that they produced in the stores, and it was not to be sold unless and until the excise inspector would permit them to sell this. So he was in charge of one of these stores. You see. So he worked there for some time with the distillery people. And then he didn't like the idea, you see, of fiddling with hard liquor, so to say. And so he left the place and came to Bombay, and he found a job as a clerk with one who was importing printed pictures from Germany. You know, in India, we used to have those lithoprints from foreign countries. Even the pictures of Ram and Krishna and Zoroaster and Jesus and others, you see, they were not printed in India, but they were printed in Germany. Yeah. And they were being imported into India and sold to the public by millions, you see. So one of the importers was Gustadji's employer, you see, and Gustadji was working there as a clerk. And it so happened that while being employed there by him, he took a fancy to learn playing harmonium, Gustadji. So he had to attend some harmonium classes, you see, where the teacher taught him harmonium. There, in that classroom, he finds a picture, you see, of somebody who was quite a stranger to him. He sees that big picture there and he asks his teacher as to who he is. He says, well, he's Sai Baba. Sai Baba? What's Sai Baba, he asks. Well, he's a master, you see. And where does he live? He says, well, he lives somewhere near Pune, a place called Shirdi. Oh, he says, is he a Mohammedan or a Hindu? One cannot know, you see. Nobody is sure of his caste or his religion, you see. Nobody is sure of his religion. What does he say? He doesn't say anything about religion. He just speaks about love of God. You see. That was his first introduction to Sai Baba, Jim. That's how he contacted Sai Baba for the first time through that picture. But that impression remained lasting, you see. And the word Sai Baba all the time just haunted him, you see. And he had made plans so often to go to him, but because of preoccupation and because of many other things, maybe the time was not ripe, he couldn't go. All of a sudden, one day, his younger brother comes to him and says, Gustadji, do you know, have you heard of Sai Baba? He says, yes, I have heard of Sai Baba. He says, would you like to go to him? He says, yes, I'm planning for quite a long time to go to him. Why do you ask me that? He says, well, I'm going there. If you want, I can accompany you. I can take you to him. I have been there once or twice. He said, it would be nice. I want to go. So he took leave from his employer and straight away went to Sai Baba first. Well, he was in the presence of Sai Baba.
No sooner Sai Baba saw him, you see, he put forth his hand. Sai Baba put out his hand, says, "Well, how much have you got in your pocket? Part with it." So Gustadji, of course, parted with some of his rupees. He says, well, give the rest, the balance. The balance is with you. He says, but, well, Gustadji didn't know what to do, because if he were to part with that balance, how would he go back, you see? Well, it was the first meeting, he didn't know, he was awestruck. He never expected that the master would ask for money. He thought that master would ask for something like bananas or some sweets or something like that. And here is a master who asks not only for money but for every pie that is in his pocket. It was strange to him. Well, he had to give it. And he gave all that he possessed. And then he stayed for some time with his brother, you see, just a few hours. And then his brother brought him back to Bombay. After a while, you see, a month or two, he got another urge to go there. On his own he went. But this time he was wary about it. He had his wallet with him, but there he made divisions, you see. So before he approached Sai Baba, he gave that wallet to somebody, you see, and says that this is the money for my return fare, you keep it with you there. And then he approached Sai Baba, you see. And then Sai Baba appeared to be happy to see him again, you see, and looked at him and says, again the same routine was followed. Sai Baba put forth his hand, demanding all the money from him. And that was his routine. Not that it was just because Gustadji was there or anybody who went there. Almost everybody, almost with everybody. Sai Baba used to wear a long gown, you see. And the longest of the thing in the gown, you see, was his pocket. Right from the hip, it would just go down to his ankle almost, to the hem of a very long pocket. And every day, visitors would come and he would put forth his hand, you see, and he would collect and put the thing in the pocket. You see. Before he retired, he would just turn his pocket outside, you see, what do you call it, inside out, and there wouldn't be a pie there. What would he do with the money? Well, he would just distribute to all those who were around him, you see. All of them, that included anybody. If Gustadji was there also, if he wished, he would just throw some coins there, you see. And that was his routine, you see. Sai Baba didn't take a pie from that. On the contrary, he had 5 houses, according to Gustadji, that were fixed. Every time, and when it was lunch time for him to beg, he would go out and stand in front of the 5 houses there. And each one was deputed to give a raw onion, unpeeled, and a fresh bhakri, hot from the oven. You know the bhakris that you are given here sometimes, jawar bhakri. So 5 bhakris and 5 onions would be brought by Sai Baba to his place, and he would share with the ones who were very close to him. And that was his diet. But then there were others, very rich, who would bring delicious dishes for him, and they would just put before him for him to take and partake of. And all this would be put there, you see. So Sai Baba noticed all this during his second visit when he was there. You see. What he noticed was that these dishes would be kept there, and at the appointed time a curtain would be drawn, you see, hiding the dishes and Sai Baba behind the curtain. But within 5 minutes there would be a clap, and the curtain would be drawn aside, and the dishes were then distributed to the people around. Sai Baba would just put his finger and lick from each dish, you see. That would be a sort of an acceptance of the offering. That's how Sai Baba lived, you see. Then Gustadji noticed, all this is what Gustadji tells me about the curriculum there, because it comes in his story, you see. Then Gustadji noticed another thing, you see. You know what Sai Baba, he asked me, do you know what Sai Baba used for his bed? I said, no. Well, since there were people, you see, the mill owners, they would come, you see, for certain boons and all that.
And what they would bring, you see, they would bring bolts of cloth, you see, plain white cloth like this. And they would be just heaped there, you see. So on a heap of all the bolts, you see, there he would just lie down for the night. And says, do you know that he had two resting places? One, and both the resting places were close by. One was a temple and another was a mosque. So alternate nights he would be visiting the mosque, and then the next night would be the temple for his restroom. And in both the places there would be these bolts there where he would lie down. So he was happy with his visit to Sai Baba for the second time. With the money he kept with his friend there, he went back home and he continued with his job. But somehow or other he was not happy with all this. The urge prompted him to go again and again, again and again. And then one day he goes there, you see, and says, Sai Baba asks him, can you help me with 225 rupees? So it so happened that Gustadji had with him 200 rupees altogether. He continued with that system, keeping the railway fare away from Sai Baba, you see. So, not counting the railway fare, he did have 200 rupees with him to be offered to Sai Baba if he asked more or anything like that. So he offered 200 rupees and he said that he had just 200 rupees. He says, then beg for 25 rupees and bring. So Gustadji went round, you see. First of all, he had that money, about 10 rupees or so for his railway fare. So he collected that from the person and then he begged for 15 rupees more and offered it to Sai Baba. Sai Baba was very happy about it. Well, he wouldn't say anything to Gustadji. Gustadji says that he was the most neglected person there, you see, most unwanted person by the crowd over there. But he had a fascination, you see, some sort of attraction that attracted him towards Sai Baba, that drew him all the time, you see, closer and closer to Sai Baba. But Sai Baba remained completely indifferent towards Gustadji. Then it so happened that the time had come and Gustadji was prompted from within that he should now no more return to Bombay but to live permanently near Sai Baba. He now knew what was the requirement and all that, so he packed a trunk full of clothes and had a blanket and other things, you see, and then he went well prepared, you see, with the money that he had. So whenever he kept his trunk there outside, there were no built up things or anything. Sai Baba there were two things, either Sai Baba would be in outside the temple or there the mosque. Another thing that he witnessed there during his visits with Sai Baba, that whenever Sai Baba wanted to go out for toilet, you see, there would be a procession, a band would be played, you see, for him to go. He was led there for that, you see, with a band and all that. I don't know how a person feels at ease, you see, for being taken to a toilet in a procession with a band, you see. But that was the custom, and Gustadji was amazed to see that. And then Sai Baba would spend some time there in the open, in front of the people there, you see. But people would leave him from a distance, you see. They would just keep there and be seated and chat among themselves and all that. And when somebody spotted Sai Baba there ready to again return, then again the band would play, you see. Pong, you know, that one peculiar type of horn that is used, you see, for welcome and for some auspicious occasions, and that horn would sound the beginning of his return journey. And then the other drums would be played and cymbals would be played and people will start singing bhajans and dancing, and in a procession he would be brought back to the place. Then after a while and all that, then that would be time for Sai Baba, after a little discourse and all that, then Sai Baba would go for begging, you see. Sometimes he would pass round chillum, you see, of tobacco, that would go around with the people. He would share with the others also.
And that's how the day would be passed. There would be Arti sung of Sai Baba and so forth. So one day now, Gustadji decides to go there to live permanently with Sai Baba. He goes. He has his trunk, he has his clothes, he has all the requirements with him there. He places them outside there, you see, and goes to Sai Baba for the first darshan now. And what does he find, you see, when he returns? No trace of all that. You see. Absolutely all the things that he had on his head, you see. The cap, the coat, the shirt, the pajama under it. Sadra used to wear, Zoroastrians have to wear that sadra. The thin thing that Baba always wore, you see, but not right down to the ankles. Usually Zoroastrians wear right up to the waist, you see. So the cap, he said, the coat he had, the shirt, the sadra, the pajama underneath, and a trouser over it, pair of trousers, and his slippers. That was his belonging now. All the money, the trunk, and everything was lost, pilfered. Well, he said, now that I am determined to stay near Sai Baba, well, take it as a boon that I haven't to just guard these things, you see. All the time my attention would be drawn towards my belongings, you see, instead of my being with Sai Baba. So he took it as an auspicious sign to start a different world, you see, a different life now near Sai Baba. So he remained with that, you see. And what about his food? Nobody offered him food there. He remained like that. Any time there would be some distribution through Sai Baba, a piece of sweet or a banana thrown or something like that, that was his meal. Where to get water? There was no water nearby. So he had to go at a distance, you see, of about 2 furlongs. There was a spring there. So he would go when he would feel thirsty and just with his hands sip water, suck water out of it, you see. Or lap, if you want to say. Then he would be back near Sai Baba. And his duty, Sai Baba treated him with complete indifference. Complete indifference. All that he would do would be partake in all the things that would happen and just remain sometimes sitting, reclined to a post or standing. Days passed by and Gustadji used to get thinner and thinner and frailer without food and all that. So one day, when he must have fasted for many days, weeks, fasted in this sense, just a morsel may have been thrown here and there, you see, like somebody throws to a dog. So one day, when he was feeling absolutely weak and exhausted, he couldn't even, it was so difficult for him to go to the spring to lap water. So Sai Baba turns, without turning towards him, he says, you people are really callous people, you see. Don't you know that I am starving for so many days and you have no regard? You come here with all due love and reverence and respect, and don't you know the object of reverence and love and respect is being starved like this? Then he would look at Gustadji, you see, for some time. And you come here, you see, trying to ask me for a boon and all that, you see. And you have no regard for my starvation, you see. And again he would look at Gustadji. People knew that this man has come and nobody has offered him. No sooner the session was over, Gustadji was just drowned, so to say, with a downpour of invitations, you see. And he did not know how to approach them and what to do, and he was dragged some here and then he was dragged by somebody else, you see. And that's how he fell sick. He never had fallen sick, you see, because people forced food down his throat, you see, and he couldn't know, and he had eaten so much, you see, that he couldn't even breathe that day. And he would say that he wouldn't want to eat or anything, but he said, no, Sai Baba was very upset about it, and we are here, you see, and we have to. And he fell ill and nobody took care of him. He started shitting like anything, you see, diarrhea and vomiting, and he ran temperature and all that. For many days he just remained like that, just taking Sai Baba's name there. When he recovered, then again they had forgotten about it all, you see. And again he started starving, you see. So likewise he passed his days over there.
But then later on, there were people who came to know that he needs some help. So he was given, you see. There were regular houses where he was invited once a week or twice a week, like that. And that's how he divided his meals among the different houses, you see. Then it so happened, he says, that when it was time, then there was another Chota Baba near Sai Baba, he says. When Bada Baba was there were two Babas, you see, Chota Baba and Bada Baba. Bada means big Baba, and Chota means small Baba. And they had their own ways of living near Sai Baba, you see. They would command, they would order things, you see. And I was treated like a slave there, you see, sometimes. And these both, you see, were being affected, you see, spiritually. And they would do and command and order anything, you see. And I, being a frail person, sometimes Gustadji says that they would order me to lift a beam, you see, and bring it over here. And how could I do? I would just try to attempt that, you see, and so forth. So there was another, you see. He had other masters also besides Sai Baba. Means these vague masters, you see. All right. Then there came a day. No, that was not spiritual master. What I say is that there were other masters to be obeyed. Not the spiritual master. Of course, Sai Baba was the only one. But then there were these stray people who would order and command. A day came in 1918 when Sai Baba, you see, was feeling feverish and ran high temperature. And the one who looked after him, Sai Baba's, Gustadji witnessed this. Just he reclined towards the person who attended to him, and then on his lap he put his head. And that was the last of Sai Baba. And that's how Sai Baba dropped his body. Mani says that, the Mani remembers that Gustadji was there at the time when Baba, for the first time, visited Sai Baba, before Sai Baba dropped the body. And when Baba visited Sai Baba, and when Baba prostrated before Sai Baba all of a sudden shouted out, Parvardigar, you see. And Gustadji bore witness to it and said that he was there present at the time. And then, in the meantime, he would be seeing Upasni Maharaj too, Gustadji. Because Upasni Maharaj was being trained, so to say, for the post now that he would have had to hold now after Sai Baba. And Sai Baba was, and Upasni Maharaj was housed in a small dilapidated temple there, where nobody would want to go, because Upasni Maharaj was in a Jalali mood at the time. You know, Jalali means fiery mood. He would fire people, you see, throw stones at them, abuse them, and run after them, and all that. Even if somebody were to go with some food also, he wouldn't want to accept that, you see, because he was in that mood. And what happened was, Gustadji used to go sometimes and just peep, and he would find Upasni Maharaj quietly sitting there and then come away. One day it so happened that when he wanted to approach Upasni Maharaj there, just from a distance, what happened? He smells, he gets a stink, you see, of human shit all around. And what he finds is that Upasni Maharaj had plastered, you see, all human shit there, so that nobody could enter, you see, even jump that distance and enter there. People would go and offer food. He didn't like that, you see, because that is the mood when you don't want anything. All what you long for is him, and nothing matters, you see. And all these are apart. There is no distraction left now, you see, but it's disturbance, you see. There are two things, disturbances and distractions. A stage reaches when distractions no more distract, but distractions become disturbances, you see. So all this was a disturbance, you see, or intrusion, you may call it. And therefore he didn't want them. And how to avoid these people? In spite of his running after them, hitting them, throwing stones, they would come. The only thing to avoid them was to spread human shit, you see. Nobody would want to jump over that. And a big area was covered there. And he was so intrigued, you see, Gustadji, when he told me about this.
after Sai Baba dropped his body, he was drawn before that, you see, for some time. And once or twice Sai Baba had also given hints that, why don't you go there sometimes? So that's why Gustadji would go there and peep and come back, you see, just to keep his word, you see, because he was so frightened of Maharaj, he didn't know. After a week of staying in Shirdi, after Sai Baba dropped the body, he felt that was no use continuing there. The hint was already given, so he went and sat outside the temple there, where Upasni Maharaj was. So he continued there, sitting there. So Upasni Maharaj was by that time almost ready. He came, he also would come out, you see, and then he would follow him, and then he would drive him out. So again he would follow him, and so forth. So that's how he got in contact of Upasni Maharaj. And he was there at the time, you see, staying with Upasni Maharaj. In the meantime, of course. How did Gustadji hear of Baba? Did he hear No. this before? No. Then what happened was, while he was with Upasni Maharaj, Baba would go there, you see. Baba was there, going and coming, and then Baba stayed there for about 6 months there. And after that, Upasni Maharaj handed over Gustadji to Baba. Then what happened, naturally, Gustadji was with Upasni Maharaj and Baba would be there, and Baba was there for nearly 6 months there. One day, when it was time for Baba to leave Upasni Maharaj, so at the time, not only Gustadji, but there were some others also who were told by Upasni Maharaj, in presence of the crowd, all the people who were staying there, that he has given charge to Meherwan, that he holds the key now, and that they should adhere to him and follow him through thick and thin. So one of them was Gustadji also, who came with Baba. So that's the story of Gustadji. Yeah. Gustadji was told not to leave Meherwan. అంటే ఇరిచి గారిది వినాలి నిజంగా. సో గుస్తాజీ గురించి ఇరిచి చెప్తూ, గుస్తాజీ మొదలు బొంబాయిలో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవారట, డిస్టిలరీస్ స్టోర్స్ లో. కానీ అది ఆయనకి ఇష్టం కాలేదు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి లిథో ప్రింటింగ్ ఇంపోర్ట్ కంపెనీ ఒకటి ఉండేదట, జర్మనీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది. అక్కడ క్లర్క్ గా ఆయన చేరిపోయారు. అయితే గుస్తాజీకి హార్మోనియం నేర్చుకోవాలనే సరదా బాగా ఉండేది. దాంతో ఆయన హార్మోనియం నేర్చుకోవటానికి ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఆయనకు ఒక ఫోటో కనబడింది. ఆ ఫోటోని చూసి ఇది ఎవరిది అని అడిగాడు. ఆయన అడిగితే షిరిడి సాయిబాబా అని చెప్పారు. ఆయన సాయిబాబా, అప్పటి వరకు ఆయన సాయిబాబా పేరే వినలేదు. ఆయన ఎవరు, ఎక్కడ ఉంటారు అంటే షిరిడిలో ఉంటారు. గుస్తాజీ ఇది కూడా అడిగాట, హిందువునా ముస్లిమా అని. అది ఎవరికి తెలియదు అన్నారట ఆయన చెప్తే. అయితే లోపల ఆ రోజు నుంచి సాయిబాబా అనే నామం ఆయన లోపల ఆయన వెంటాడుతూనే ఉంది. సాయిబాబా దగ్గరికి వెళ్ళాలి, దర్శనం చేసుకోవాలని అటువంటి తపన లోపల ఉండిపోయింది. కానీ బయట ఆయన చాలా బిజీగా ఉండబట్టి అది కొద్ది రోజులు గడిచిపోయాయి. ఆ తర్వాత ఆయన తమ్ముడు వచ్చి, నువ్వు సాయిబాబా గురించి విన్నావా అంటే, విన్నాను, సాయిబాబా ఫోటో చూశానంటే, నేను వెళ్తున్నాను రా అని ఆయన్ని, గుస్తాజీని వాళ్ళ తమ్ముడు తీసుకెళ్ళాడు సాయిబాబా దగ్గరికి. సాయిబాబా ముందుకు వెళ్ళగానే సాయిబాబా చేయి చాచి, నీ దగ్గర ఉన్నదంతా ఇచ్చేయమన్నాడట. అప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడట, ఏంటి ఈ సద్గురువులు, ఈయన వీళ్ళు గురువులు పళ్ళు మిఠాయిలు అవి ఇవి అడుగుతారు, కానీ డబ్బులన్నీ అది కూడా ఉన్నదంతా ఖాళీ చేసి, జేబు ఖాళీ చేసి ఈమని చేయి పెట్టాడు, ఇదేంటి అని ఆయన కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించిందట. కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్నదంతా ఖాళీ చేయించాడట. వెళ్ళటానికి కూడా డబ్బులు లేకపోతే ఎక్కడో అడిగి తీసుకెళ్ళమన్నాడట. అలా
మొట్టమొదటి దర్శనంలో సాయిబాబాను దర్శించుకున్నప్పుడు ఆయన అనుభవం అది. కానీ లోపల మాత్రం సాయిబాబా అంటే ఎనలేని విశ్వాసము, ఆయన దగ్గరే ఉండాలి అనేటువంటి భావన లోపల నెమ్మదిగా పెరిగి తర్వాత మళ్ళీ ఉద్యోగానికి వెళ్ళి జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ ఆలోచనే లోపల ఉండి కొద్ది రోజుల్లో మళ్ళీ వచ్చేసాడు. ఒక నెల రోజుల తర్వాత ఈసారి ఏం చేశాడు, సాయిబాబా మొత్తం జేబులు ఖాళీ చేస్తున్నాడని చెప్పేసి తనకు కావలసిన డబ్బు ఆయన స్నేహితుని దగ్గర ఎక్కడో పెట్టుకొని మిగిలిన డబ్బు సాయిబాబా ఖాళీ చేసిన అయినా పర్వాలేదులే అనే డబ్బు దగ్గర పెట్టుకొని వెళ్ళాడు. మళ్ళీ అలాగే సాయిబాబా ఖాళీ చేశాడు అది. అయితే సాయిబాబా ఏం చేసేవాడు, ఈ డబ్బంతా పెద్ద ఆయన సాద్రాలో పెద్ద జేబు ఉండేదట సాయిబాబాకి. వచ్చినాయన్ని అందరి దగ్గర ఖాళీ చేసి దాని నిండా నింపుకునేవాడట. కానీ రాత్రి ఆయన పడుకునే ముందు ఆ జేబు ఖాళీ చేసి దాంట్లో ఒక్క పైసా ఉండేది కాదట. మరి భోజనానికి ఆయన సాయిబాబా ఏం చేసేవారు, సాయిబాబా రోజు 5 ఇళ్లకు వెళ్ళి భిక్షం అడిగేవారట. అదేంటి, బాకిరి ఉల్లిపాయ, ఇది ఆయన తినేది. కానీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ధనవంతులు, బాగా బాగా బ్రతికే వాళ్ళందరూ కూడా రకరకాలైనటువంటి మంచి ఆహార పదార్థాలు అన్ని తెచ్చేవారట. కానీ సాయిబాబా ఏం చేసేవాడు, అవన్నీ అక్కడ పెట్టేసి ఒక తెర కట్టించేసి ఒక 5 నిమిషాలు అలా కూర్చొని మళ్ళీ తెర తీసేసి చూస్తే ఏమిటి, దాని మీద అన్నిట్లో ఆయన వేళ్లు పడి ఉండేవట. అంటే అన్నిటినీ ఆయన స్వీకరించినట్టు. ఆ తర్వాత అదంతా అందరికీ పనిచేసేవారట. అది బాబా సాయిబాబా చేసే పని అన్నమాట. ఆయన దగ్గర చోటా బాబా, బడా బాబా అని 2 బాబాలు కూడా ఉండేవారట. అలాగే బాబా వచ్చిన డబ్బంతా మరి సాయంత్రం వరకు ఎలా వచ్చేదో అలాగే అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా అయిపోయేదన్నమాట. అయిపోయి ఆ చేతివేళ్లు మోపిన పదార్థాలన్నీ అందరికీ పంచిపెట్టేవాడు. బాబా అయితే గుళ్ళో లేకపోతే మసీదులో రాత్రి నిద్ర, ఆయన నిద్రపోయేది కూడా ఏమిటి అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా పెద్ద తెల్లటి వస్త్రాల తాళ్ళు తెచ్చి పెట్టేవారట. అవన్నీ అట్లా గుట్టగా పోగై ఉంటే వాటి మీద పడుకునేవారట సాయిబాబా. అలా అయిన తర్వాత గుస్తాజీ ఉండి పెట్టుకున్నటువంటి డబ్బులు తీసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ ఆయన మనసు లేదు, ఏది చేయాలనిపించదు, ప్రపంచకం మీద మనసు లేక మళ్ళీ ఇక సాయిబాబా దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళాడు. మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేశాడు, ఆయన టికెట్ కోసం వేరే ఉంచుకొని డబ్బులు తీసుకుపోగానే సాయిబాబా అన్నారు, నాకు 225 రూపాయలు ఇచ్చేయి అన్నమాట. అంటే ఆయన దగ్గర ఒక 10 రూపాయలు ఎంతో టికెట్ల కోసం ఇంకొక ఆయన దగ్గర పెట్టుకొని మిగిలిన తెస్తే అది 200 ఉన్నాయి. 200 ఇస్తే సాయిబాబా అన్నట్టు, కాదు నాకు ఇంకొక 25 రూపాయలు నువ్వు భిక్షం అడిగైనా తెచ్చి నాకు ఇవ్వమన్నమాట. ఆయన వెళ్ళి ఆ టికెట్ కోసం ఉంచుకున్న 10 రూపాయలు మిగిలిన 15 భిక్షం అడిగి తెచ్చి సాయిబాబాకి ఇచ్చారట. ఇచ్చి ఇక అక్కడే ఉండాలి అని ఏం చేశాడు, ఆయన వెళ్ళి ఒక ట్రంకులో ఆయనకు కావాల్సిన వస్తువులు డబ్బు అంతా తెచ్చుకొని ఆ ట్రంకును బయట పెట్టేసి సాయిబాబా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ బయటకు వచ్చేటప్పటికి ట్రంక్ లేదు. ట్రంకు డబ్బు దాంట్లో ఉన్నాయి, అన్నీ పోయాయి. అన్నీ ఎవరో దొంగిలించి తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో ఆయన కట్టుబట్టలతో అలా మిగిలిపోయాడు. మిగిలిపోయినా కూడా ఆయన ఏమి దాని గురించి, అది నిజంగా శుభ సూచకంగా అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని త్యజించి వచ్చాడు కదా అక్కడికి. ఆయనకు ప్రపంచకం మీద ఏమీ ఆసక్తి లేదు గనక సాయిబాబానే సేవించుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అక్కడే ఆయన దగ్గరే కూర్చుండి ఉండేవాడు. ఆయన దగ్గర నిలబడి కూర్చొనే సమయం అంతా ఆయన దగ్గరే గడుపుతూ ఉండేవారు అనమాట. అయితే అట్లా ఏమైంది, ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు, డబ్బు లేదు. మరి ఆయన గురించి ఎవరు, ఇక సాయిబాబా కూడా ఆయన గురించి పట్టించుకోవటం మానేశాడట. ఇక తినటానికి తిండి లేదు. రోజులు, వారాలు, నెలలు గడిచిపోయినా కూడా ఆయనకు ఇక ఇట్లా చిక్కిపోయి చాలా బలహీనంగా తయారైనాడట. అప్పుడు సాయిబాబా ముందు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన దర్శనానికి వచ్చినటువంటి కొంచెం సంపన్నులకు చెప్పి, ఏంటి మీరు ఇదన్నీ చేస్తున్నారు, ఇదంతా బాగానే ఉంది, కానీ నేను ఉపవాసంతో ఇలా కృషించిపోతుంటే నన్ను పట్టించుకోరా అన్నారు. అంటే ఆయన ఆ సమయంలో గుస్తాజీని వాళ్ళకు చూపించి గుస్తాజీ మీద చెప్తూ నేను ఇలా ఉన్నాను అని చెప్పగానే వెంటనే ఇక ఆ రోజు నుంచి అందరూ బలవంతం చేసి గుస్తాజీని ఇళ్ళకు తీసుకెళ్ళి ఓహో ఇంకా తిను అని పెడితే ఏమైంది, అప్పుడు అంతవరకు ఆయనకి ఎప్పుడు ఏం తినకున్నా కూడా ఆరోగ్యం చెడిపోలేదట. అప్పుడు ఆరోగ్యం చెడిపోయింది, అజీర్ణం వచ్చింది, విరేచనాలు వచ్చాయి. ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళంతా ఆపేశారట. ఆ తర్వాత కొంతమంది దగ్గర ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక రోజు 2 రోజులకు ఒకసారి ఆయనకు ఆకలి వేసినప్పుడు తినటానికి
కొన్ని ఇళ్ల వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. అట్లా ఆయన గడిపాడు అన్నమాట సాయిబాబా దగ్గర గుస్తాజీ. అట్లా 1918లో ఇక్కడ మణి చెప్పింది అని చెప్తూ ఈరిచ్ ఏం చెప్పారంటే, ఎప్పుడైతే మెహర్ బాబా వచ్చి సాయిబాబాను కలిశారో, సాయిబాబా ఆయన్ను పర్వర్దిగార్ అని అన్నారో, ఆ టైంలో గుస్తాజీ కూడా అక్కడే ఉన్నాడు, ఆయన దానికి సాక్షి అని కూడా చెప్పారు. అప్పుడు గుస్తాజీ, ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరే ఉండేవాడు, ఆయన గుస్తాజీ ఇక అన్ని వదిలేసుకొని సాయిబాబా దగ్గరే ఉన్నారు కదా, అందుకని. అయితే అప్పుడప్పుడు ఆయన్ని సాయిబాబా ఉపాసిని మహారాజ్ దగ్గరికి పంపించేవాడట. అక్కడ ఆయన జలాలి మూడ్లో ఉండేవాడట, చాలా కోపంగా ఉండేవారు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటానికే అందరూ భయపడేవారు. అందులో ఆయన ఎలా చేసుకున్నాడట అంటే, ఆయన ఉండే పరిసరాలన్నీ కూడా ఎవరు వచ్చినా కూడా కంపు కొట్టేవట. ఏమిటి అంటే, అందరూ అక్కడ దొడ్డికి వెళ్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఆ సిచ్యువేషన్ తయారు చేసుకున్నాడట. ఎందుకంటే ఎవరు దగ్గరికి రమ్మన్నా రాకుండా ఉండేలాగా అదొక పద్ధతి, ఉపాసిని మహారాజు పెట్టుకున్న పద్ధతి అన్నమాట. ఆ రకంగా ఇక 1918లో ఎప్పుడైతే సాయిబాబా శరీరం చాలించారో, ఈ విషయంలో గుస్తాజీ ఈరిచ్కి వర్ణించి చెప్పాడు అన్నట్టుగా అది కూడా చెప్పారు. ఆయన టాయిలెట్కి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే కాలకృత్యం కోసం వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద ఊరేగింపులో వెళ్ళేవారట మేళతాళాలతోని. అలాగే అక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు కూడా మేళతాళాలతోని. ఈ మేళతాళాలతోని వెళ్ళటం కొంచెం చిత్రంగా ఉన్నా కూడా అది సాయిబాబా అలవాటు చేసుకున్నటువంటిది, అందరూ దానికి ఆ ప్రకారంగానే చేసేవారట. సో అయితే అక్కడి నుంచి ఆయన శరీరం చాలించిన తర్వాత ఆయనకు ఉపాసిని మహారాజ దగ్గరికి వెళ్ళి కాసేపు ఉండిరా అని ఎప్పుడైతే సాయిబాబా చెప్పేవారో, అదే ఆయన ఆదేశంగా తీసుకొని సాయిబాబా శరీరం చాలించిన తర్వాత ఉపాసిని మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఉపాసిని మహారాజ్ దగ్గర ఉండేవారు ఆయన. అక్కడే మెహర్ బాబా కూడా ఆయన చూడటం, మెహర్ బాబాను దర్శించుకోవటం జరిగింది. ఆఖరికి మెహర్ బాబా 6 మాసాలు ఉపాసిని మహారాజ్ దగ్గర ఉన్నారు, అక్కడే ఉన్నారు. అప్పుడు గుస్తాజీ కూడా ఉన్నాడు. అయితే గుస్తాజీ వీళ్ళందరి ముందు, అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరి ముందు ఆఖరి చివరిగా 6 నెలలు బాబా మెహర్ బాబా ఉపాసిని మహారాజ్ దగ్గర గడిపి ఇంకా ఆయన దగ్గర సెలవు తీసుకునే టైంలో ఉపాసిని మహారాజ్ అందరికీ చెప్పారట, నేను ఇప్పుడు నాకున్నదంతా మెహర్వాన్కి ఇచ్చేసాను, ఆ కీ అంతా కూడా ఆయన దగ్గరే ఉంది. కీ అంటే ఏంటి, యావత్ విశ్వం యొక్క తాళం చెవిని ఆయనకి ఇచ్చేసాను అని చెప్తూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ, ప్రత్యేకంగా గుస్తాజీని చెప్పి ఆయన మెహర్వాన్ దగ్గరికి, అంటే అప్పుడు ఉపాసిని మహారాజు మెహర్ బాబాన్ మెహర్వాన్ అనేవారు, మెహర్వాన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఆయన్నే అంటి పెట్టుకొని ఉండండి అన్నారు. అలా ఉపాసిని మహారాజ్ దగ్గర నుంచి గుస్తాజీ మెహర్ బాబా దగ్గరికి రావటం, మెహర్ బాబా ఆదేశానుసారం హజరత్ బాబాజాన్ దగ్గర కూడా ఆయన సర్వీస్ చేసుకున్నారు. అక్కడ ఒక హ్యూమరస్ ఇన్సిడెంట్ ఉంది. ఆయన దగ్గరికి ఆమె ఏం చెప్తే చేయమని చెప్పారట బాబా. ఆయన వచ్చి ఆమెకు సరిగ్గా పడుకోవటానికి లేదు అంటే అన్ని తయారు చేసి ఒక పరుపు కూడా బాబానే స్వయంగా కొనించి ఇచ్చారట. ఇస్తే హజరత్ బాబాజాను ఆ ఊరంతా తిరుగుతుండేది పూనాలో, ఆమె వెంట ఈయన తిరగాలి, ఈయన ఆ నెత్తి మీద ఆ పరుపును పెట్టుకొని తిరగాలి. ఆ పరుపు ఒక రోజు వర్షం పడి మొత్తం తడిచిపోయి ఇంత బరువు అయిపోయిందట. ఆ బరువు మోస్తూ ఆయన రాత్రంతా ఆమెతోనే తిరుగుతూ ఉండాల్సి వచ్చిందట. అలా బాబాజాన్ దగ్గర కూడా సేవ చేసుకొని వచ్చి బాబా దగ్గర ఉండి, బాబా ఆదేశానుసారం 30 సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉండి, ఈ రోజు 30 అక్టోబర్ 1957 రోజు ఆయన శరీరం చాలించి బాబాలో ఐక్యం అయిపోయారు. అది ఆ విషయాన్ని ఈరిచ్కి స్వయంగా గుస్తాజీ చెప్పిన మాటలు ఈరిచ్ చెప్పింది మనం విన్నాము. సో ఈరోజు గుస్తాజీని ఈ రకంగా స్మరించుకోవటం, బాబాకు ఆయన ఎడల ఎంత ప్రేమ ఉండిందో దాని గురించి కూడా మనం ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకోవటం మన భాగ్యం. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జై బాబా సార్. Moving on to the next segment of our program, Beloved Baba's film, The Ancient One.
family. During Avataric ages, all mankind and creation unconsciously derive the blessing of God's presence on earth as avatar. But it remains the great good fortune of a few to receive it consciously. I recall beloved Baba's words, "I come for all, but I am for a few." Of the few who received the blessing of the Avatar's Darshan at Pune in the first week of May 1965 were thousands of his lovers from all over the East, from India, from Pakistan, Aden, and Iran. They all came, these pilgrims, journeying solely in love from far and near, by land, sea, and air, for a sight of their beloved. Disciples who lived with Meher Baba through the years are called the resident Mandali. His sister Mani was one of those close disciples. Mani shared in many phases of his work, and in 1956, Meher Baba directed her to be his scribe to the West. Thus, the family letters began. Written on Baba's behalf, Mani's letter offers a personal and intimate view of this gathering. Seated in his chair on the dais, wearing his beautiful white robe and a garland of flowers, Baba looked radiant throughout the long hours of darshan time each day, his God smile shining on the sea of lovers before him. One by one they approached him, and with upturned faces animated with the glow of his presence, they stood before him for a moment that embraced eternity. Beloved Baba's message for all, read out over the mic before the darshan started, was, "All these years, I used to embrace you, my lovers, and bow down to your love for me. Now I cannot embrace you, so I allow you to bow down to my love for you." Smiling his love on some, bowing his head to others, now asking after someone's health or work, now caressing the face of a child held aloft to him. He was father, friend, and beloved to all. Meher Baba observed silence beginning in 1925. Over the years, he dictated his messages and books in English from an alphabet board and with unique hand gestures. Meher Baba declared, "I am the Ancient One, the one residing in every heart. I was Rama, I was Krishna, I was this one, I was that one, and now I am Meher Baba." मेरा दामन तो जल ही चुका है, मगर
मेरा दामन तो जल ही चुका है मगर आज तुम पर भी आए गवारा नहीं। मेरा दामन तो जल ही चुका है मगर आज तुम पर भी आए गवारा नहीं। मेरे आंसू न पोंछो खुदा के लिए, मेरे आंसू न पोंछो खुदा के लिए, वरना आंचल तुम्हारा भी जल जाएगा। मेरे आंसू न पोंछो खुदा के लिए, वरना आंचल तुम्हारा भी जल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे, तीर की जा है दिल, दिल की जा तीर है। तीर की जा है दिल, दिल की जा तीर है। तीर से यूं न खेलो खुदा के लिए। तीर की जा है दिल, दिल की जा तीर है। तीर से यूं न खेलो खुदा के लिए। तीर खींचा तो दिल ही निकल आएगा। तीर खींचा तो दिल ही निकल आएगा। दिल जो निकला तो बस दम निकल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, बस सभी रंगे महफिल बदल जाए। The next morning, the gathering shifted to an open-sided tent or pandal to accommodate the huge crowds. For the next 5 days, thousands seized the opportunity to have Meher Baba's darshan. And so we saw them hurrying in each darshan morning, a constant stream of lovers, young and old, rich and poor, from ministers of state to the toiler in the field, their vocations and mode of dress as varied in range and expression as the notes of a musical composition. Many of the women carried babes in their arms. A number of them were barely a month old. We were filled with wonder at the love and faith of these mothers who came from long distances with their little ones, braving nights and days of travel in unbelievably crowded Indian trains. One young mother from the district of Hamirpur brought along her firstborn, a 15 days old girl, because, she told us, she wanted to give her child the greatest thing there was on earth, Meher Baba's darshan. Meher Baba's message to them, read out on the first day in the Guru Prasad Pandal, said, I am happy to see you all. I am touched that many of you have come from distant parts at no small sacrifice to be in my presence for a few hours. Devotees spend their lifetime savings and even risk life itself in pilgrimage to bow down before God in forms sanctified by tradition. And their rewards are according to tradition. But you have journeyed to bow down
before God who has taken human form because of love. And your reward will be according to love. As each placed his or her head on his feet, along with the garlands and the babies they had brought with them, some bathing his feet with tears and kisses, he acknowledged their love with folded hands held to his breast or touched to his forehead. It was a profound gesture that brought to life the symbol, mastery in servitude. Every one of them was given the opportunity to bow down to his love that surpasses all understanding, his love that gave no thought to what it cost his physical body, which was racked with pain and immensely fatigued after each darshan session. Because the lovers were many and the days were few, Baba gave of himself for longer hours each morning and also for over an hour every afternoon. And so one and all received of his love, that love which had drawn them to him from far and near. After visiting America and Australia in May and June, Meher Baba gave the following message on July 10, 1958, to a group of about 200 of his lovers gathered to celebrate the anniversary of his silence. Before his message was read out that day, Meher Baba said through hand gestures, "The main thing I give today is my universal message, which I want you to listen carefully to and take in with all your heart. I have come not to teach, but to awaken. Understand, therefore, that I lay down no precepts. Throughout eternity I have laid down principles and precepts, but mankind has ignored them. Man's inability to live God's words makes the Avatar's teaching a mockery. Instead of practicing the compassion he taught, man has waged crusades in his name. Instead of living the humility, purity, and truth of his words, man has given way to hatred, greed, and violence. Because man has been deaf
to the principles and precepts laid down by God in the past, in this present avataric form, I observe silence. You have asked for and been given enough words. It is now time to live them. To get nearer and nearer to God, you have to get further and further away from I, my, me, and mine. You have not to renounce anything but your own self. It is as simple as that, though found to be almost impossible. It is possible for you to renounce your limited self by my grace. I have come to release that grace. I repeat, I lay down no precepts. When I release the tide of truth which I have come to give, men's daily lives will be the living precept. The words I have not spoken will come to life in them. I veil myself from man by his own curtain of ignorance and manifest my glory to a few. My present avataric form is the last incarnation of this cycle of time. Hence, my manifestation will be the greatest. When I break my silence, the impact of my love will be universal, and all life in creation will know, feel, and receive of it. It will help every individual to break himself free from his own bondage in his own way. I am the divine beloved who loves you more than you could ever love yourself. The breaking of my silence will help you to help yourself in knowing your real self. All this world confusion and chaos was inevitable, and no one is to blame. What had to happen has happened, and what has to happen will happen. There was and is no way out except through my coming in your midst. I had to come, and I have come. I am the Ancient One. Baba has come from India with a message to the West. He does not convey this message by speaking, but by his mere presence. When he wishes to communicate with people, he uses this board and points to the letters on it. I intend to bring together all religions and cults like beads on one string and revitalize them for individual and collective needs. This is my mission to the West. When they begin the beginning, it brings back a sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It
brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. I'm down by the shore, an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except the tune that clutches my heart, and a heavy oil swearing to love forever, and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys that we've tasted. And now when I hear people curse the charms that love wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin, let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember. When they begin, they begin. Oh yes, let them begin, they begin. Make them play till the stars that were there before return above. Till you whisper to me once more, darling, I love you. Then we suddenly know what heaven we're in. When they begin, they begin. When they begin, they begin. To wrap up this letter carrying beloved Baba's love to you, there can be no material more substantial or beautiful than the message that he gave to his lovers on May 3rd of 1965. Baba said,
This time of your being with me, I do not intend giving you a lot of words to exercise your minds. I want your minds to sleep, so that your hearts may awaken to my love. You have had enough of words. I have had enough of words. It is not through words that I give what I have to give. In the silence of your perfect surrender, my love, which is always silent, can flow to you, to be yours always to keep, and to share with those who seek me. When the word of my love breaks out of its silence and speaks in your hearts, telling you who I really am, then you will know that that is the real word you have been always longing to hear. Jai Baba. Now Baba's Naam Dhun, following which we will observe silence. अवतार मेहर बाबा की जय, 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 अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार
बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 अवतार 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 मेहर बाबा। Jai Baba. Let us observe silence for a minute. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Now prayers and Arti. The preserver and protector of all. You are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Isa, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins.
for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai.